Morning. So next speaker, mathematician specializing in applied mathematics, particularly optimal transport theory. He's a research director at CNRS and a professor at the École Normale Supérieure ENS in Paris. His work focuses on optimal transport applications in imaging sciences and machine learning. He has received several prestigious awards, including the Blaise Pascal Prize in 2017, the Enrico Maginnes Prize in 2019, and the CNRS Silver Medal in 2021. He is also the Deputy Director of the Trois Paris AI Research Institute and a member of the ENS Data Science Center's Scientific Committee. Please welcome Gabriel Perret. Okay. Thanks for the introduction. Merci beaucoup. So I will speak in English. It's great to be here. I'm a mathematician. I think you can tell by my outfit. Okay. At least I'm 100% online with the way I dress on a daily basis. I'm going to speak about mathematics. Sorry about this, but I'll try to keep you on board and to express some ideas that I feel are very interesting and very interesting nowadays with the emergence of a lot of new models that integrate mathematics. So I will try to show you what is, inside this LLM or even more basic stuff, and also the interplay between maths and AI. So just to start, these are just keywords, but I'd like to put the picture so that you can see that there are humans actually in the loop that created all this architecture. And in blue, these are mostly, I would say, computer scientists, which doesn't mean they don't do mathematics, but I would say they are considered more an engineer. But what is really wonderful is all these ideas. So I think you recognize probably transformers, which are the basics of ChatGPTs. But before, there was the ConvNet of Yann Lequin, who won the Turing Award for this type of discoveries. But what is interesting is beyond all these ideas, there are mathematics. And this is just like a match. It's a bit, of course, a bit far-fetched, but a match between computer ideas in some sense. Maybe I can try to show you. So for instance, AlexNet, which is like early deep network, ConvNet, and Wavelet, which was created by Ingrid Daubechies, which is one of the biggest mathematicians in the world, up to nowadays. So this is Valérie, my PhD student. So of course, she's not as famous as Ingrid or even any Noether, but she's doing crazy, interesting, and very stimulating work in mathematics, which try to analyze and improve, in fact, the idea of Vaswani of transformers. So I think there is a nice match each time between some ideas that come maybe from engineers, sometimes from mathematics, and in mathematics. And I think the loop is very interesting because there is also a feedback that ideas from AI are also suggesting very interesting and stimulating questions for mathematicians. So I think really the spiraling of science, the interplay between engineering and math is what makes me wake up in the morning and be very excited about the research in AI. And I will speak at the end also about the idea that AI is also disrupting, in a way, mathematics, changing the game, of course, because the emergence of new models. Maybe you have heard that 2 weeks ago, there was a 600 gigabyte parameters of DeepSeek, which is specialized in mathematics. And honestly, it's a total game changer. So I think the way AI is going to impact mathematics, not only for mathematicians like me, but all the way to young kids, is crazy imprevisible. So I think there will be surprises, maybe good, maybe bad, in the interplay, once again, between AI and mathematics. Okay, so I say you will suffer. So yes, you will suffer, because I will try to explain what is behind the hood. First, in time of, what does it mean to do learning? Spoiler, it means doing optimization. So I will explain a bit about optimization and the secrets. Why can we optimize such high-dimensional problems? Then I will speak about architecture, so the emergence of ConvNet and transformers that we used every day, which are based on symmetries, invariance, interaction, which are very interesting both in math and application. And I will finish by generative AI, and in particular, generative AI for science. So really the impact of Gen AI for the research, of course in mathematics, but maybe a bit more general. So usually we divide, I would say, learning in unsupervised and supervised. So unsupervised is an example from genomics, where you try to display a lot of cells and group them into different type of cells. It's what I do. I also work on genomics, so I use a lot this type of method. And supervised learning is like AlexNet. You want to recognize a car,
and you have humans that have labeled the car, and they say, okay, you should try to recognize it, and then you try the network. But of course, nowadays, people are very excited about Gen AI, which is supposed to be unsupervised. You're supposed to just give huge collection of images, huge collection of text, and then you can create ton of Ghibli images, for instance. But in fact, despite the fact that it looks unsupervised, it is actually supervised. I mean, if you know how these are trained, usually it's called pre-training. So in GPT, the P for pre-training is in fact supervised. And the secret sauce is very simple. If you want to know the secret sauce for, I would say, billion-dollar company, they do for a living very dumb stuff. For images, they just learn to remove noise. And by magic, if you apply this iteratively, you would create new images. So in fact, you do supervised learning because you train neural network in a supervised way to remove noise, which is totally dumb. It's what people were doing when I was doing my PhD. So 25 years ago, we were doing this, and we keep doing removing noise. And for text, it's even dumber. We do a next token prediction. We try to predict the next word. So you supervise the training to predict next word. Despite the fact that it looks very dumb, it creates very, very impressive and very efficient learning system. So I would say at the end of the day, everything here is once again supervision, so is optimization, if I put my hat of a mathematician. So what does it mean? It means that you have a system. It could be a neural it could be a neural network. I don't want to spoil the mathematician here. A neural network, but it can be any type of system, parameterized by some parameter, and you train it to do as good as possible prediction. So if it were in 1D, just a scalar, this would just be like fitting a curve. Of course, it's very high dimension, so it's much complex than that, but you want to fit a curve that tries to predict the y from the x. And the way you do this is what people were doing 200 years ago, is by minimizing the error. Okay, you have data set and you try to minimize all the red arrows. And this idea of minimizing the error, so doing optimization, you want to optimize the function E, which is the error created by the network, is very old. So depending on whether you are, I would say, a German or a French, you would create Legendre or Gauss. So it's published or perished 200 years ago, because apparently Gauss presented this in 1795, but he never published it. And then Legendre, as a clever French scholar, published this idea in a paper. So he's officially the first one to have the idea, because the publication of Gauss is slightly after Legendre. So since I am French, I would credit Legendre for this. But I think this is probably one of the biggest inventions in data science. It's really the birth of data science, maybe not AI, but fitting function for prediction. At that time, it was mostly for astronomical prediction, not to predict Ghibli images or to create a deep fake. But this is the same idea that we do nowadays. So really the question is, you are in very high dimension. So this is just 2D if you have a network with just 2 neurons. But imagine you are in very high dimension. You want to find the best network, and initially it's here. So what you are going to do, you're going to do steps in order to minimize the error. And maybe you know this. The best possible direction, which is called the steepest descent direction, is actually the direction of the derivative, actually minus the direction of the derivative, which is this little arrow here. And then you would move in this direction. But of course, be very careful. If you know from physics, for instance, what is derivative in high dimension is a derivative according to all the parameters. So if you have 1 billion neurons, it means you have 1 billion derivatives to compute. If you were to do this as a high schooler, it will be impossible. So this would be, I think, the biggest question for today is how do you compute this? Why is it even possible? But let's assume we can compute this. Then what you do is very dumb. You just continue step by step in a greedy manner. And this was invented once again by a French mathematician. That is the first apparent, according maybe to ChatGPT. I asked him to confirm, and he confirms. So Augustin Cauchy introduced this idea, but it's fair to say that it was only used, I would say, in the mid-20th century, in particular through the contribution of Robin and Monroe that used it for what we do now for a living, for statistical problem and so on. Okay, so of course, this raises many challenges that they were true 200 years ago. They are still true for billion company like Mistral. I asked the CEO of Mistral, what is his biggest problem in an industry? He said, Gabriel, my step size selection. What is the step size you use? Do you use a small step like here? Do you use larger step? Of course, if you don't want to use dollar, you want to use large step because you want to go as fast as possible. But the problem is if you use too large step, then you're going to explode and the method will crash. So it looks very dumb, but the question of finding the optimal step size, this little toe here, is still very problematic and poorly understood.
And in practice, people don't use just gradient descent. They use the star of AI, which is called Adam. If you don't know Adam, just Google Scholar it. You would be amazed. It's almost 200,000 citations, and it was published less than, 10 years ago now by King Ma, who is also a superstar of machine learning. And it's an algorithm that is more complex than this and that we don't understand. Just to tell you the story, even understanding Adam for me is a very difficult and very stimulating mathematical question. So if you are young people, I'm sure there are a lot of young people in the audience that do a bit of mathematics, you should work on this. Because it's not only deep learning, it's everybody uses this. As you might say, 200,000 citations, that is used a lot. Okay, so let's move forward. The big question is, how do you compute the derivative of a very complicated function? Sorry. So here it's a neural network, and you compute the error. So given the parameter of the network, you just have a single value. And as you know, just computing this is already very costly because you need to run the network, and you know that billion-dollar company, well, they spend billions of dollars because they need to do this. But now what you need to do for training is more complicated because a priori, you need to compute one derivative per parameter. So this problem, if you are like a high schooler, the way you have been trained to compute derivative, to compute each derivative, it would cost billion times more dollar than what it costs to just run the network. So if this were the case, we will not be here speaking about machine learning nowadays. Why is it possible? It's possible because what I think is one of the most important theorems ever in mathematics and application, and that unfortunately is not so well known, is a theorem that was proved by Lee Neinma during his master thesis. So when I have master students in front of me, I tell, look what this guy did during his master thesis. He proves the most important theorem ever, which is the fact that the cost of computing this gradient is in fact the same up to a factor 3 of computing the function itself. Because when you compute this different quantity, there are a lot of stuff that are shared together. And this theorem is actually a method that is used routinely, which is called the backpropagation. So many people, they credit Yann Lequin for this, but even Yann said it should not be credited. It's a very old idea, for instance, once again, French bias. It was used by mathematicians like Jacques Williams, one of the fathers of the mathematics school in France of analysis, to study differential equation and control. So it's really the same idea that you have in mathematics and in application. And this is something that is implemented if you know PyTorch or JAX or all the methods that are used routinely. It's exactly this theorem that they used. Okay, so very important. Remember this theorem is probably the most important take-home message of today. This is why it works. And it's not so easy. Now we come to the second part where we ouvre le capot. We look what is inside, to look at what is inside network architecture. And in fact, there has been a lot of evolution. So don't believe people that say that AI is business as usual. No, in the last 20 years, there was crazy revolution in the way we build AI systems, which are non-trivial. But let's come to the basics. What is a priori a very simple network, which is called a perceptron, was introduced by Rosenblatt, 70 years ago, which is a very simple idea that you are going to take a linear function. So linear function in 1D, just be a straight line. And then you rectify it, you modify it by simply putting to 0 negative value. So you create a bit of nonlinearity. And of course, you're not going to stay here. What you can do is you can stack together, it's what is called a deep network, a lot of this little linearity and nonlinearity to create a big system that would be very complicated and that can predict a very complicated function. So this can be analyzed mathematically. And in particular, probably the most well-known mathematician that work on this is Sebenko, that prove a very simple and intuitive theorem, is that actually, if you just have just 2 layers is enough. With 2 layers, you can create arbitrary complex function. This is an example in 1D. If you just have a single neuron, you have a function like this. You have a single kink here because you have a single ReLU. But if you add more and more neurons, you will have more and more kink. That is a typo. It should not be 3 neurons. It's just 2 neurons. If you have 2 neurons, you have 2 kink. If you have 3 neurons, you would have 3 kink. And if you have 10 to the power 5 neurons, you have so many kinks that you create a very smooth or complex function. But of course, don't be fooled. This is a 1D picture. You have to imagine this in dimension 100, 1,000, or billions, where you create very, very complex functions. So understanding what happened, of course, is very hard. In particular, understanding why you need depths more than 2. This is mostly open. I mean, there has been some progress recently. And understanding also why the method of Cauchy works on this, can learn the good function, is also a mystery. I want to single out one mathematician, Lennox Chiza. It's not only because he's French, it's because he's one of my former PhD students, so shows that I train very well students, and he was able to crack this problem. So he's the first one that proved actually a theorem
ensuring that if you apply gradient method to this type of model, you can actually learn it. You can converge to the global optimal, which somehow explain why, despite the fact that it's very complicated, if you have a lot of neurons, it works. Okay, and I think it's a very interesting first step in the direction of understanding over parameterized model. You put many neurons. At the end of the day, it helps. They are easy to train, but of course, it costs a lot. So maybe we'll come back to this later. But if you do this in practice, it doesn't work because you need to be a bit more clever and to leverage, I would say, the structure or the geometry of the data in order to have more efficient model. And I think this is an idea that you find all the day in physics, for instance, through the work of Émile Noether, for instance, which is the idea of respecting symmetry. So if you have symmetries or invariance, this would force you to use certain type of transformation of the space. And of course, this is not for physics, but it's the same idea. A simple example, which is actually the one that used Yann Lequin in his seminar contribution, is the idea that for images, the data should be roughly invariant by translation. If you want to recognize a cat, the probability that the cat is on the left, on the top right, on the bottom should be more or less the same. So the architecture should be invariant to this type of deformation. You could have rotation if you do, I don't know, astrophysical data. If you're on a graph, you have a permutation invariance of the label of the graph. I mean, there's many invariants that you can use. And each time, it drives you to certain type of constraint on the network, which are often called weight sharing. Weight sharing meaning that if you have a neuron that looks at this place on the image, you should actually have the same neuron everywhere to respect this invariance. And in mathematics, it's called the convolution. It means that the network should act as using convolution. I will not explain what it is, but this is you find this idea of convolution all over the place in mathematics, and this is the key behind the convolution network. And it works okay, but was not crazy good until this first paper, the AlexNet paper, in the name of the first author, which is not a very deep network, actually. People believe that it was at the time deep, but it's absolutely not deep according to the standard of today. And that totally crunched the benchmark. And this is really the birth dates. So I would say 15 years ago, almost nowadays, that there was this, idea that AI could actually solve tasks, very efficiently. And this was for image recognition. Of course, the idea is you want to stack more layers. You say, okay, AlexNet is good, but why don't we put more layers? And in fact, it didn't work at that time. People maybe forgotten about this. But just after AlexNet, people tried to put more and more layers, and it was not working so well. For instance, this is an example of a layer of a network with 18 layers, so a bit like AlexNet. But if you increase to 34 layers, so much more deep, in fact, it works worse. Why? It's because when you stack a lot of layers, it starts to be very hard to train, very unstable. So during a few years, actually, people were a bit afraid that maybe AI is going to stop and not progress, will not be able to recognize the image better, and it could be the end of the world, I don't know. But in fact, no, thanks to this contribution, which I think is one of the key ideas of modern machine learning, but it's also a very dumb and very simple idea. It was, dumb. Don't believe me. It's a very deep idea, but very simple. And it looks dumb, but it's not dumb, as every good idea. And what is the idea? The idea is called residual network or skip connection. Is the idea that each time you have an elementary layer, you would take a bit of the input and add it as a here aside, adding it to the output. Okay. So this very simple idea actually stabilizes the training, makes the training very stable, much easier, much faster, and also the performance now progress each time you add new layers. So if you take a ResNet, the deeper the better. It's almost like a theorem. It's hard to make it a real mathematical theorem. It's what I work on for a living. But the inside is clear, and the inside you can find it's very old, as usual in mathematics, is the idea of feedback, feeding back here the x inside the output, which corresponds to discretizing a dynamical system. So in mathematics, we call this a differential equation. And in fact, if you have more and more layers, you would converge to what Leonard Euler, 200 years ago, more than 200 years ago, called the differential equation. And you can study what are networks which are infinitely deep. So of course, you cannot make it on a computer, but the way mathematicians would study this object is by actually studying the infinite depth limit, which is what we work on. And this type of open question, understanding this infinitely deep network, is exactly what I do for research. So I will not tell you about it. If you're interested, just come to me. But I think this is very exciting. Of course, as you all know, machine learning or AI didn't stop here because people have now switched to new type of architecture, which are called transformer.
I'm not going to teach you about transformers because I could speak for hours. It's actually very deep and very interesting. But the basic idea is to apply a transformer to any data set, so this is for text, you first need to tokenize your data. So the paradigm shift here is you replace your input, let's say a text, but you can do the same for images, into small blocks, small group of letters that we call token, which is just a vector. So with respect to what I've told before, where ResNet was just operating over a single vector, here you have as many vectors as a token in the text. So during training for a pre-trained model, usually it's of the order of a few thousand, so a lot. But when you use the model after prompting, you would generate very, very long sequence. So possibly the number of tokens can be 100,000 or even larger if you want to generate very big text. So this is really a paradigm shift. And the way this is actually described in the transformer, so attention is all you need paper, 8 years ago, is by replacing in some sense convolution by a new operation, which is called attention. Okay, and this is very interesting, and for a mathematician, it rings a bell. The idea is that the tokens are going to interact together. So you have the different words, say in the text, the verb, the noun, and so on. And in fact, to advance in the network, what they would do, they would look at each other, they would interact together, a bit like planets or stars in physics. The law of physics is exactly this: is particle systems that interact together, except here you replace the law of physics by the law of transformers, but it's exactly the same idea, and this is the equation. You don't need to really understand what it is. In machine learning, it's called a softmax. What it does is it takes the input token and it do a barycenter. It computes an average of the token in order to move to the new position. And the way the barycenter is computed, the way it is parameterized, so these Q, K, and V matrices, is just the law of transformers. So in the law of physics, they are given to you by, I don't know, maybe God or maybe some underlying rule. Here they are learned. The way the token will interact together, of course, you learn it in order to do the best possible prediction. So interacting particle system is already very hard to understand. You know all the difficulty to predict the position of stars. Here it's even more complicated because the law itself is unknown and aims to be discovered. So just to tell you how deep and difficult this is. And this connects very nicely to a lot of mathematical advance. I already spoke about Valerie, but what is the idea that we're trying to promote in my team, and actually in a lot of teams nowadays that are doing similar things, is to really understand what happens when you have very large number of tokens. Like in physics, if you have a lot of particles of gas, at the end you will have a continuous density of particles of gas, and yet you can study statistical physics, the evolution of the particles. And here we're trying to do the same, but for transformers. And the idea is that this will be driven by what is called a partial differential equation. So I won't explain exactly what it is, but it's much more complicated than with ResNet before, where it was a classical ordinary differential equation. Here, the law of physics, the law of the density of particles, is driven by some equation that we are trying to understand, which is the transformers equation in some sense. Okay, so I'm trying to see how much I have. 8 minutes? Okay, a lot of time. Because I wanted to speak nowadays to for the third part, about the shift now to Gen AI. So I won't give lot of detail, I would say, on the mathematical side, but to have some perspective on what it is. Before it was mostly technical, now it's step back a bit and ask questions. So I already asked open problems, but here I would ask even more questions. I spoke a bit about this, but I think it's fair to say and to recall that nowadays Gen AI is mostly separated into two types of techniques. On the left, you have a generative AI for text, what people call LLM, large language model. And on the right, you have generation of images, which are based on other type of technologies. I won't explain them because I don't have time, which are called diffusion models. So there is a clear split between the two. I think one of the open problems, I should have put it here, is trying to bridge the gap, I would say, between this type of technologies. And both are using as big neural network transformers. So really, transformers are taken by storm the community. They have replaced every other model. They are better. But now the question is, what does it mean to be better? They are better at predicting better data sets. Still remember, and this would be one of the points in the conclusion, and I guess later today in the round table, of course, they are very costly. They are very costly in terms of dollars. They are very costly in terms of ecological impact. And they are very costly in terms of data you need. So they use all the data of the internet, basically. So I mean, just to better, of course, needs to be taken with quotes. And this is also something I already said, but just to recall the basic ingredient between this is, once again, some kind of dynamical view
of the systems. For text, it's clear, it's just left to right. It looks very dumb, but what works best up to now. You could think about better strategy to generate text, but the best way that people have found is just in an autoregressive manner by generating text from left. So sorry, it's in French, but I guess you understand the joke here. So it's called next token prediction. And for images, it's very different, but there's this same type of, I would say, dynamical flavor. But this time you would start from noise and you would progressively denoise it, remove noise, until you reach a high quality images of myself or a white dominant male on an audience of people interested in a talk. So really the idea, very different technology, but same time of flavor that you generate data by a dynamical system, a dynamical point of view. So what are large language model? I won't say what they are because I already explained, they are transformers, but what are they used for? Of course, they are not just trained to generate next token. They are trained, or you use it, or maybe your kids use them to cheat at exams in a way to answer a question. Okay, if you're just to generate text randomly, this would not be very used. The important point, just to insist on this, they are pre-trained. So the way you ship a model is usually it has been pre-trained on tons of data, maybe all the data on the internet, and then you're just going to fine-tune for your own usage. If you're a company doing, I don't know, some biological prediction, you're going to fine-tune on text in biology, or if you are interested in other tasks, then you're going to fine-tune. But really the heavy load is minimizing the function I've explained to you before. But of course, it's very hard because there is huge data and it's a huge model and a very big data sets. So pre-training is what costs most. But still, what is interesting, even for us academics, is we can fine-tune easily models. And I think it's one of the positive sides of the story, is that fine-tuning is still accessible for many. Maybe not for everyone, but it's something you can really do on a small scale. Sorry, I already said this, but just to insist, of course, you're just not going to use it for next token prediction. So you pre-train it for next token prediction, but then the magic happens at test time when you run it on your computer on a big server. If you cannot do this for smaller model, is you're going to ask in the prompt a question and it's going to answer it for you. And to be clear, there's no mathematics here that explain why is it possible to do so. So I think one of the key open problem of LLM is understanding what are they doing? What does it mean to do reasoning for a large language model? For instance, this is an example. This is actually, it's for almost 1 year and a half ago. It's actually the question of my exam, and it answers the question easily. So I think the good question is, this answer that he provides, did he just copy-paste up to minor things what was already inside his dataset? So for this, I think it's clear that inside the dataset of Le Chat, of Mistral, there was probably some dataset very close to this one. So answering to this question, there's no problem. You can copy it from the training. But if you start asking tough questions, innovative questions, even in the field of mathematics, it's still able to produce interesting answers. Sometimes false, sometimes doing, a lot of hallucination, but still it's interesting, at least for me, for a mathematician, to try to understand what it does. So really, what people call in-context learning, the idea that you can then extrapolate besides just copy-pasting, I think it's very interesting. And once again, I'm not claiming we understand this. So this was for, easy task in the sense that this is a tough question, but this is just text. But now the promise of Gen AI is to be able to crack other problems in other fields of science. Okay, mathematics, can it crack problems in math? And I'll come back to this. I think this is a very interesting question. And to other fields, these are not my field, so I would not answer. Maybe later today we'll have a roundtable discussion. I work a bit on genomics, and I can say to you that in genomics it's very tough. Probably genomics is harder than mathematics. Maybe you're already convinced. I was not before studying genomics, and I can tell you. So in math, I think there was huge progress, in particular the press release by Google on alpha proof that say they can answer geometrical questions at the level of silver medal in mathematics. So more or less the high school level, but these are already tough questions. And there is, for instance, this statement of Timothy Gower that say, okay, it looks interesting. But I think if you re-ask the question to Tim Gower now, because it's already like a few months old, it would be even more worried. For instance, 2 weeks ago, there was a release by DeepSeek of the Prover Model 2, which is, crazy good. So I think this raises really the question of the impact of AI in mathematics, not mathematics for AI, but AI for mathematics, in the fact that you can now start to integrate formal proof language, so you can produce proof, okay? And I think this would disrupt the
the field of mathematics, of course, of research, this will change my job, but maybe nobody would complain. Maybe I need to be removed and changed in something better. But I think this will also disrupt the training of young kids, so the teaching, and in math, because I'm focusing math, but the idea, the stories they tell in these big companies is that because you're going to be good at math, you're going to be good at other fields. So I think this needs to be, of course, taken with a lot of caution. But I can tell you that if these big companies, this billion-dollar company, they are interested in mathematics, it's not just to solve a geometrical problem. Okay, it's really because mathematics is what people believe is a way to reason and to say what it means to be reasoning. Well, if you're a field medal, so the equivalent of the Nobel Prize in mathematics, sure you can reason. Okay, I think this also, once again, needs to be taken with quote, but I think this tells you the story of why there is such a huge wave of interest in AI for math recently. So I won't say whether it's good or bad, but it's good to know about it. So I would skip this because I'm not an expert, but I think the story is not the same in other fields. So I worked a lot. This is a model we have shipped recently on large language for sales, and I think we could discuss this. I mean, there are also people in the room doing similar stuff. So I'm sorry, I just included my own paper, but there's a lot of excitement. I think here in other fields, in biology, for instance, we are still very far from having the performance people would hope in order to really disrupt the field. Maybe it will change in the future, but I think now in mathematics, I can tell you we are close. So as a conclusion, I would say it's very hard to predict the future. If someone I can tell you what will happen in 5 years, is just lying. I've talked with many people in the industries and they are challenged all the day. They don't know what will happen next, what would be the next revolution. For sure, there are a lot of challenge in terms of hardware, in terms of ecology. Okay, I told hardware, but I think it should be matched with, ecological practice. It costs a lot. Computing this attention is crazy expensive in terms of money, but also in terms of energy. This is why, we spend so much money, is because, this costs a lot. I think in terms of maths, there's still a lot of open problems. I think the most important problems is to understand the reasoning capability. What does it mean to reason for LLM? Can they do this? It's the type of question I'm working on nowadays. I think in application, everything is open, except maybe in mathematics, where we start to see, interesting things happening. So I think it tells a story that it's changing fast. Many fields will be impacted. We just don't know yet which one. Okay. And I will finish on this. This is industry, but I'm not an expert in the industry, so I will not comment on this. But of course, there is big business opportunities. But once again, nobody knows what would be the future for business. What would be the product that would be using AI? Doing LLM for research in math is super nice, but this is not a product. Okay. I think for doing this product, you might need to be good in math. But what would be the final product? I think we don't know. So with this, thank you for your attention. And if you have a question, let's go for it. So we have time for a few questions. Je vais parler français. Okay, I could speak English, but in fact, by law, I'm required to speak French at the university in Morocco. Ok, je vais parler français alors. Ouais. En fait, c'est la loi. En fait, bravo. C'était fantastique, c'était très stimulant, etc. Mais moi, je vais revenir à cette histoire raconte de façon rigolote l'histoire d'un chercheur CNRS qui présente. Je voudrais juste faire oui, je ne sais pas si on peut l'avoir, mais peu importe. Ouais. Je voudrais juste faire un petit sondage. En lisant cette histoire, le professeur Jacques Leclerc, blablabla, est-ce que quelqu'un a ri dans cette salle? Alors moi, certainement pas. Justement, je l'ai mise de façon assez critique. L'idée, c'est que je pense que c'est très anecdotique et que c'est très problématique. Mais justement, parce que c'était exactement ce que je voulais dire, c'est que je ne pense pas que IA génératif peut, en fait, avoir de l'humour. Et ça me rassure, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on laisse aller de l'humour. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis plutôt d'accord. Après, le questionnement que j'ai eu récemment, c'est justement le fait qu'on est un peu convaincu de ça. Bon, ça peut peut-être changer dans 10 ans, mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. La slide que je l'ai faite avant, c'était une slide que j'ai faite il y a 6 mois, justement pour montrer que c'était pas rigolo, que c'était mauvais, et que même pour l'art, c'est mauvais. Mais le problème, c'est que pour les maths, ça commence à être bien, et c'est mon métier. Moi, je suis pas humoriste, je pense que voilà, mais je suis matheux. Et quand je vois ce qui se passe en maths, ça me fait quand même un peu peur. Dans le sens, je pense pas qu'il y a besoin de faire des raisonnements incroyablement géniaux pour impacter de façon très significative les maths et l'enseignement. Contrairement à pour impacter le métier d'humoriste, là, il y a besoin. Donc, je pense que on pouvait penser au départ que ceux qui étaient inquiétés, c'était les humoristes, les artistes. Moi, je pense que c'est les matheux. Voilà, je l'ai dit un peu de façon provocante. Mais c'est les matheux qui devraient se réveiller, et c'est les enseignants, et c'est nos ministres, nos ministres, les pouvoirs publics.
En particulier pour l'éducation. Moi, vraiment, ce que je pense qu'il faut vraiment surveiller, c'est l'impact de l'IA sur l'éducation, des maths, parce que c'est ce qui m'inquiète, mais aussi, bien sûr, le reste. Mais l'humour, il y a encore, voilà. On a encore... Oui, moi, je voudrais effectivement ajouter mes compliments et j'étais particulièrement vraiment heureux que vous ayez mentionné Jacques-Louis Lyons. C'est le père fondateur. Bon, vraiment heureux. Et j'ai une question un peu technique là. Est-ce qu'on peut revenir à la slide sur les transformeurs? Alors, je ne sais pas si on peut revenir. Je ne sais pas si on peut remettre les slides ou pas. Bon, sinon, tant pis, ça sera voilà. privé. Donc, je vais revenir en pas arrière. ça, derrière, en arrière. Hop, où il y a la hop. formule. Là. Ouais, le softmax. Ma formule préférée. Voilà, c'est là. Là-dedans, vous parlez de probabilités. Où sont les probabilités là-dedans? Donc l'idée, c'est qu'en fait, les xi, ce sont des points, des particules, et on peut représenter leur distribution de proba. Donc on peut faire un peu comme si les xi étaient tirés au hasard. C'est une probabilité discrète. C'est une probabilité, ça? Là, elle est discrète parce qu'il y a un nombre fini de tokens, mais ce qu'on peut imaginer, donc c'est remplacer la somme par une intégrale ou une espérance. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va opérer. La formule, quoi. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Bon, désolé pour avoir perdu les. Non. Bon, c'est qu'il y a une intégrale, voilà. We have time for one more question. Il y a une question devant. Merci Gabriel. Brillante présentation. J'aimerais savoir est-ce que là tu as parlé d'optimisation, il y a optimal transport, beaucoup d'optimal transport. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'utilisation de la théorie des jeux maintenant avec l'IA? Alors la théorie des jeux, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Je vais me garder de faire des commentaires très intelligents. Bon, il y a eu pas mal de théories des jeux à un moment pour étudier les GAN, les modèles génératifs d'IA, vraiment basés sur un principe min-max. Maintenant, c'est un peu moins le cas avec les modèles de diffusion. Donc, on va voir si ça revient. C'est vrai que les modèles de diffusion, je ne sais pas si ont un peu rebattu les cartes. Moi, je travaillais sur le transport optimal qui était très proche de la théorie des jeux, puisqu'il y a aussi un min-max, et qui était très utile pour étudier les GAN. Alors, il se trouve que dans les modèles de diffusion, on retrouve un peu de transport. On retrouve des champs de vecteurs qui peuvent s'interpréter sous forme variationnelle. Et on peut calculer des fonctionnels primales duales. On peut faire des calculs. Après, je ne suis pas expert, je ne vais pas trop commenter. Mais il y a eu quand même un gros changement depuis les modèles de diffusion. Donc c'est une bonne question à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse. Mais très certainement, il y a beaucoup de théories des jeux un peu partout quand on a des systèmes multi-agents. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Speaker is a French climatologist and research director at the Laboratory of Climate and Environmental Sciences, LSCE-CEA. He specializes in carbon and methane biochemical cycles using mathematical modeling to study greenhouse gas emissions. He currently leads the Integrated Carbon Observation System, ECOS, which monitors greenhouse gas emission in Europe. His work has earned him the Copernicus Medal in 2016 and the CNRS Silver Medal in 2017. Please welcome Philippe Sier. Thank you very much for the invitation, and I have the pleasure to try to share with you a few remarks about how we can use satellite data, which are now reigning among us. There is a huge amount of satellite data sets which are a bit unexploited, together with computer vision and artificial intelligence to, in practice, better understand what is going on with our forest. Forests are important and trees are important for humans. They have a very high cultural value. Personally, I like to pick mushrooms. They offer also a number of key climate services like preventing floods, hosting diversity, but they help us in the fight against climate change by storing carbon and by taking carbon from the atmosphere. And this is the reason why the European countries said, well, we have to become carbon neutral. We want to reduce our industrial emissions by 40% below 1990 by 2030, in 5 years. It's almost tomorrow. And then they said, well, maybe we could be a bit more ambitious.
we could accept or pledge to reduce our emissions by 55%, but we get some help from forest, and they committed to achieve an absorption of carbon from the atmosphere of 400 megatons CO2 per year all across the European Union. This is a big number. It's equivalent to cancelling, offsetting all the carbon emissions from France and Belgium together. Right. So the reason why our forests have been growing, taking carbon, is mainly because of demography. After World War II, forests have been clear-cut, restart the economy, replanted, and because it takes some time for trees to grow and reach maturity, they have been accumulating carbon, growing more mature, and at the same time, you know, we have what we call in French the beurre et le prix du beurre. We had also the bonus of extracting wood, and wood is also an important economic resource. Well, that was before. Now, of course, we have climate shocks, and trees don't like climate shocks. They are used to live under a certain, you know, envelope of climate and climate variability. We had this massive drought in summer 2003 that was supposed to return every 150 years, but then it came back again in Russia with this mega heat wave of 2010. And now almost every 5 years, we see climate conditions that have probably not been experienced for at least hundreds or thousands years before. 22 was a very severe drought in France with basically soil water deficit almost during the entire growing season. 23 also was marked by the development of long periods of very high temperature above the normal. And this is probably not going to go away. If you look at the historical summer temperature record over France, you see those two extremes, 23 and then again 22. Today, maybe they have a few percent chance to return. But if you look at climate projections, just for a 2-degree global warming, we are almost there, in fact. Probability comes up to something like 20%. For a 3-degree warming, those years become the norm. And what is even more worrisome is that you will have some, summer heat and dryness that have no analog today in France. We'll have to look for Morocco or Spain for this. So how are the forests doing? Well, European Union set up also, this is carbon sink is negative. It's kind of atmospheric convention. Green is what the forests are taking as carbon from the air. And European countries said, well, by 2010, 15, we were storing a bit more than 400. So let's say 400. Unfortunately, carbon sink has been decreasing by about 30% over Europe. And forests are not just slow-moving sinks. They can experience very fast changes. In the Czech Republic, there were a sink of 10 million tons CO2, and suddenly, in 3 years, puff, they lose carbon to the atmosphere. Why is that? There was a big drought in 2018, and the drought kind of made an explosive growth of insects called bark beetles. We thought bark beetles were things for Canadians and Americans. They don't exist in Europe. They jumped on the conifers, and they killed basically 40% of the spruce trees in these countries, which switched very rapidly to basically losing CO2 to the atmosphere, warming the climate. What about France? Well, in France, we have relatively detailed, at least national scale estimation. Again, it's like your bank account, your carbon sink are negative, carbon sources or carbon losses are positive. You can lose carbon by 2 processes. By harvest, we are taking about 20 million tons of carbon as wood. Most of the forests are heavily exploited, except in the Alps and the south of France. And there are also some natural mortality events, whatever it is, fires, insect, drought. And what we see in France is that the growth of the forest, which has been steadily increasing until 2010, is now flat, decreasing in some regions. And
the natural mortality has been dramatically increasing by almost 80%. So we have this situation where basically nature is starting to kick in with increased losses of carbon. What is even more worrisome is that we have the obligation to plant baby trees or to let the forest regenerate. But today we have about one chance out of two for the new trees not to be able to grow, in particular because the summer climate is becoming too dry. So I looked at mortality data from the national inventories, ground data. It's very basic. People go to one place, they measure trees, type, diameters. They come back 5 years later, they see the trees that have disappeared or died. It's a very small statistical sample, but still we can see some interesting things. For instance, I found that tree mortality indeed increased, but mainly in the north and the east of France. Each year is a kind of revisit of the national inventory. You can also look at mortality increase per region. So not surprisingly, Jour, east of France. Which species are dying? Mainly conifers because of beetles, but also chestnut trees, ash trees because of disease and pathogens. In terms of demographics, babies die more because they have less access to resources. They are competing with big trees in dense forests. They are competing for light in permanence. So the mortality of baby trees, small trees, is pretty high. However, if you want to know how much carbon is lost, of course, one big tree contains more than 100%, 100 times more carbon than one small tree. So most of the carbon loss is coming from the big trees. Right, this is just from ground data. But of course, it's very difficult to get an accurate spatial and temporal map of all those changes. Typically, the French National Inventory is painfully sampling 6,000 field samples over France, randomized sampling every year. You have 100 départements, administrative units, 60 forest samples per département. It's like fishing fish in a lake, you can find an old forest, a young one, a healthy one. So we need more wall-to-wall type of accounting systems. And of course, satellites are there. They provide a deluge of data. You have optical satellites that are measuring the spectral or multispectral color of the top of the canopy. You have radar satellites that basically send microwave and recuperate, backscatter. And you have also LiDAR that measure basically the height of the canopy. And this is very good. It's much more data than scientists ever had. However, no satellite is measuring carbon. No satellite is measuring forest diversity. So we need tools to transform data into information. And we've been using deep learning, computer vision algorithm to create maps of tree height, tree biomass, forest management type, forest species, across France, across Europe, and across the world. The idea is to train models either to do regressions against labels you can find, also to have some kind of self-supervised training. You expose them to few labels, and you can produce whatever information you would like to. I was very attracted by this instrument. It's a spaceborne LiDAR, like in Star Trek. It's 10 beams of photons. You don't see them at night or in the day because they are in the infrared domain. Photons are bouncing back and returning to the instrument. So they measure a first return of energy on the top of the canopy, and then under the intermediate branches and on the ground. Out of that, you get the height of the forest. However, it's only making those beams over a set of footprints, which are about 30 meters in diameter, spaced by about 600 meters from each other. And a lot of data, of course, have to be filtered because they're not of good enough quality. So what we've been doing is that we say, well, it's a regression problem. We have all this great JEDI data, this laser footprint, they are sparse. On the other hand, we have continuous images from radar data, also from multispectral satellite data like Sentinel, whole stack of them. So we are going to use deep learning models to make basically maps of height. We use a relatively standard architecture called UNet.
Here, the weights or the convolution of the images are about like 17 million. We have a lot of labels. You have about 100 millions of like LiDAR Jedi footprint and more than 1 billion of Sentinel pixels. Well, this is how it looks like. This is a forest of Crécy, the north of France, a Google Earth image. And this is Jedi footprints. Every time it's yellow, it means the forest is tall, maybe 30 meters. Dark means it's a short forest. If I ask you, like humans in the room, can you make a map of the structure of the forest where you are going to draw, delineate areas? It's not completely easy to do. When you ask the UNet model, you get kind of sharp picture showing both the management operations or the polygons or forest which has been cut. But also you see some interesting features like some, lower trees embedded into some kind of tall forest. Okay, so we produced a map of forest height in France. Not surprisingly, the tallest trees you can find, about 35 meters, are found in the east and in the Alps as well. And using very simple transformations, we produced a map of carbon. Right. When we just published the result of the PhD, we found out, that's the problem in science, that you have smart people everywhere. And other groups have been doing the same thing, even at global scale. Some American colleagues produced a global map of forest height. Some Swiss colleague at ETH used a deep learning model with Sentinel-2 data. And some Danish colleague used a very high resolution imagery, trained this time with kind of ground-based height measurement. So we said, well, let's try to compare them. And this is the same forest seen by the American model, by the Swiss model, by the Danish model, very high resolution, 3 meters, and by our model. Well, they're very different. Random forest, which was used here, makes basically the height pretty flat. The Swiss model looks like ours, but it's a bit more fuzzy. And this Danish model has very high resolution, but it doesn't capture very tall forests. Which one is right? Which one is wrong? Well, we have independent airborne data, so we can score the different models. And we found that, for instance, models from the US and even from Switzerland, compared to the kind of ground data, they have R-squares which are very low. So when you look at, information or satellite images, we have, of course, to keep in mind the importance of validation data. Why is our model better? Well, it's a good question. Maybe because we have a better deep learning architecture? Well, maybe. Certainly, UNet is better than random forest. Maybe because we use radar data. And that's very important because radar is sensitive to canopy water content, forest structure. And if you use not only optical but radar data, your model is better. Maybe because the other guys, they did a global study and we focus on France. We do our PhD on a small region. Of course, we spend more neurons on that. But in fact, since then, we have produced also global products with our model and it still has relatively good performance. But then you talk to practitioners and they say, well, Philippe, it's good. I like your map of height, but I want changes. And changes, ta-da, it's difficult. Okay, if you want they are 0 meter, it's easy to detect. But it's only 0.5% of the forests which are losing carbon, dying, and 99% are growing. When the trees are young, they grow maybe by 1 meter. But then when they are old, they're like us, they grow fat. They grow taller. So the signals are very difficult to detect. And we had the idea to basically redesign our model. Instead of exposing it to the average of an image, keep in mind that the Sentinel satellite, they give you like a 5-day image, cloud-free, when you have no clouds. We said, well, we are going to vaccinate you against variability because sometimes it's dry, the leaf is yellow, the tree is 30 meters. Another month, the leaf is green and the tree is still 30 meters. So if you train the model to say yellow equals 30 meters, then you show green and it gives the trees 50 meters. So you try basically to show to your model some variable images to let him understand what is variability due to phenology, leaf color, drought, and what is the height signal you want to extract. And we were lucky enough because we want benchmark data. We have these very expensive LiDAR flights, but unfortunately, they don't revisit
France. We found, nevertheless, one region in Les Vosges where we have two successive airborne campaigns. ALS means it's a very expensive instrument. This image cost about 2 million euros. You have to do one first campaign, another one. And as you can see, our deep learning model is capable to predict changes. When you look at second order effects, so you rank your growth signal as a function of trees height, you find relatively well behaved things, like young trees are growing faster. When you do that over France per species, you found that some trees are really some kind of monsters, bêtes féroces, you know, like a Douglas fir or poplars. They grow extremely fast. On the other hand, Aleppo pine or larch mélèzes are growing very slowly. So we did the same thing over Spain, and we found basically damage to forest and slight growth after fires. We produced also a nice map over China, and you see China is very interesting. First, it's very big, so it's kind of bigger for computation. What we found about China is that 19% of the trees are outside forest. So they are classified in landscapes like cropland, you know, grassland, things like that. So the Chinese government is reporting carbon in forest, but they have 90% of kind of invisible biomass. We also detected all the trees outside forest in Europe. And here you have a map based on 3-meter resolution images where we segmented all the trees. And we found that in those regions like UK, it's pretty bare. 25% of the UK is trees outside forest. All these regions like Normandy, Brittany, Denmark, you find trees, but more than 30% of the trees are not in forest, so they're not counted in the National Forest inventory. We did also that for more complex forests like Central African forest, because right now those countries, if they want to enter into the carbon crediting system, there is an asymmetry of information. They don't have good data. And guess what? They have to pay for data to American companies to be able to register in the carbon market. So we try to help countries like Gabon or DRC to make their own baseline for estimating carbon. Here you have map of biomass in forest. And what we see is that our model is capable, even in those very complex, dense tropical forests, to capture the structure, you know, of height and of biomass. And also we now see all those height losses, which are called degradation events, disturbances, perturbation events, that allow us to help for making national carbon inventories. I think I don't have much time, but I still want to show you 5 slides about very high resolution. If you look at the standard, it's called MODIS. It was launched in 2000, 20 years. Very big swaths, so you have images which are 2,000 kilometers large. You see that over a small region of Morocco, I think. Now, let's look at Landsat, less frequent image, 30 meters. Well, let's look at planet data, for instance, high resolution image. You see trees, you see the landscapes, you see everything. So what we have done using very high resolution images is that we have used spot data, 1.5 meter. The data were sitting, you know, in the computers. Nobody used them since 2013. And we reconstructed height of every tree in France at 1.5 meter over the last 15 years. And we found that with very high resolution data, for instance, you have those insect attacks and you can see which individual trees are dying or surviving. We also published this study in Nature. Between the Atlantic Sea and the Red Sea, you have this very dry region of Sahel. It was counted as desert, no trees. Well, using half-meter resolution images, we counted 11 billion trees. It's not very impressive. France has 8 billion trees, but still, all these trees are very important for local communities. They were not seen before. We also looked at India, and in India, there are a lot of agroforestry. India is the #1 country in the world for agroforestry. And we found that over 10 years, 36 million of large trees have disappeared. And we interviewed farmers, and they told us, well, that's because basically we want machines to plow fields. So they removed a lot of trees. Finally, we are using now contrastive learning because if you have specialized model, you want height, you want biomass. Okay. So what we did is that we put all the stack of satellite
data we have into a self-supervised model that just looks if things are similar or dissimilar. So it just makes a non-supervised classification. And the great thing with that is that the next step, you can do a generative task where you can do what you want. For instance, you want a map of crop types. You get it. Your model is already pre-trained. You expose it to very few labels. You get a map of what you want. You want a map of canopy height. You get it, as good as the unit model. And you can even get maps of things which are very complicated, like full LiDAR waveforms that we couldn't get before. So those kind of foundational models, which are the basics of large language models and so on, they're also very powerful for remote sensing if you have the time, of course, and the energy to train them, because then they can do different tasks downstreams, and they can use very few labels or rare labels. So it's possible even to use very few in situ ground data in order to ask them to make accurate continuous maps. So with that, I will stop, and thank you for your attention. So we have time for questions. Thank you. This was very interesting. I have a very naive questions. So we understand that when trees grow, they capture carbon. But when you cut trees to turn them into furniture, for example, do they release the carbon? Because there was this all positive side of the graph. So what caused, apart from fires, of course, what caused the release of carbon from the biomass? Yeah, well, of course, natural disturbance, either they burn the trees, so carbon is lost to the atmosphere, or the trees fall dead and they will decompose within a few years on the ground. When you harvest wood, you think, well, we could make furniture, but currently we take out of the French forest 20 million tons of carbon, and the stock increase of all our wood product pools is 0.6 million. So it's a super inefficient industry for two reasons. First of all, more than half is used for energy, fuel wood, right? Then you have all these transformation steps. Before getting a furniture, you have a lot of waste that you burn, that you recycle, blah, blah, blah. And in the end, what ends up into long-lived carbon product is a super, super tiny fraction of what you take out of the forest as timber. Of course, there are some prospects to improve it, but you have to, basically, it's a competition of lifetime. Either you let your tree stay in the ground, and if it's an oak tree, it can live for 200 years, or you have to make some wood products that can last longer than the trees standing up, right? So that's the two things you have to compare. And for dry regions, it's very nice because in countries like Morocco and so on, you have relatively few forests, but a lot of urban trees, a lot of dry land trees, and those trees are very important. And basically mapping them, looking at their health and their changes, I think is a very important achievement we can now make with Earth observations. Do you have any other questions? And I would add that there is this problem of asymmetry of information, is that right now, a lot of countries from the global south, they have a lot of forests. They are kind of ordered to protect them. Like the Ivory Coast, there is a European regulation that excludes the trade of deforestation-induced products. Like if you plant cocoa or coffee in forest, you cannot sell your product. But they don't have any data or knowledge yet to oppose this knowledge. And the European Commission is coming with, okay, we have our research lab, this is our benchmark map. So it's very important, in my opinion, to empower those countries to use models. I mean, it's not too complicated, to train them to get the capacity to provide their own baselines and their own reference data using publicly available remote sensing data. Okay. Thank you, Mr. for your presentation. I remarked that you use different kind of satellite imagery data, like Sentinel, SAR data, and also JEDI. Yeah. But I don't
remark hyperspectral data. I am asking this question because I am doing my PhD here at UMCSP on hyperspectral images. So my question is, hyperspectral images are not useful for this kind of work, or what is the problem? Well, we like JEDI because it's a LiDAR that measures height. If you get height, you get biomass more easily. The issue with hyperspectral is that the few satellites we have, like Nmap or Prisma, they don't have a very large spatial coverage. If you want the entire Europe, for instance, you will have only a few spots. They don't have very repeated measurements. So that's also an issue. And the spatial resolution is not very high. If you have 30-meter image, basically those deep learning models, they are learning from the texture, and they are better when you have high resolution data. So the idea we have to use hyperspectral data is basically to use, again, deep learning to make a fusion between multispectral and hyperspectral. So you can train computer models to replicate hyperspectral when they don't exist, and then you can get a full African or European coverage of, like learned hyperspectral data, out of which you can do, all the wonderful things that you can do with hyperspectral information. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Our next speaker is a prominent Swiss-Moroccan computer scientist. Born January 5, 1967 near Rabat, Morocco, he is currently professor at the École Polytechnique Fédérale EPFL of Lausanne. He specializes in distributed computing, concurrent system, and blockchain technology. He received his PhD from the University of Orsay, France in 1992, and previously held positions at MIT and Hewlett-Packard Labs. He was named ACM Fellow in 2012 and became the first Moroccan to occupy the chair of computer science at Collège de France from 2018 to 2019. He currently engages in educational outreach aiming to make computing accessible to a broader audience. Please welcome Rashid Gerawi. Okay, thank you. I stand between you and lunch. Who does not speak French in this audience? Raise your hand. Doesn't understand French? Raise your hand. Okay, so I think I'm going to speak French for reasons I will explain later. Before starting, I was presented as professor at École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où j'exerce en tant que directeur du laboratoire de calcul distribué, mais je suis aussi responsable du comité de pilotage Advisory Board du College of Computing à Ben Grir et à Rabat. Alors, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne n'existait quasiment pas il y a 50 ans. Et le Computer Science School de cette école n'existait pas il y a 30 ans, 32 ans. Quand j'ai rejoint l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, il y a longtemps, c'était un tout petit département d'informatique qui n'était sans prétention. C'est pour ça que j'ai pu y être nommé professeur. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il me nommerait. Et aujourd'hui, c'est devenu un top 10 mondial. Donc, le département d'informatique de l'EPFL est parmi les 10 meilleurs départements dans ce domaine au monde. Le College of Computing de Ben Grir et de Rabat n'existait pas il y a 6 ans. Vous me voyez venir. J'espère que dans quelques années, grâce à certains professeurs qui sont ici dans la salle, ce College of Computing sera peut-être un top 10 ou un top 20 mondial. N'ayons peur de rien, il y a des gens extraordinaires qui sont recrutés. Juste pour vous donner une petite idée, cette année, il y a eu 22 000 candidatures pour le College of Computing, pour les étudiants, pour la formation Bac+5, et on va en garder 100. Juste pour vous donner une idée de la qualité des étudiants qu'on aura dans ce collège, et j'espère qu'il brillera comme d'autres brillent par ailleurs. Donc, je vais vous parler de AI Paradox.
Avant de parler de ce paradoxe, j'ai été marqué, on est tous marqués dans notre carrière par des professeurs. J'ai été marqué en particulier par 2 professeurs. Le professeur Jacques Pitrat, à Paris 6, qui est décédé, qui était considéré de mon point de vue comme le pape de l'IA symbolique de l'époque, un grand professeur, et un autre professeur que j'ai eu quand j'étais au lycée à El Jadida. On avait une seule classe qui s'appelait sciences mathématiques, l'équivalent du bac C. Ça s'appelait pas bac C, sciences mathématiques. Il y avait tous les élèves de la région, Khmiz Mamra, Azmour, Sidi Bnour, etc. Tout le monde venait, il y avait une classe. Et c'était le même prof de maths, Si Shakili. Il est décédé lui aussi, et ses funérailles étaient émouvantes parce que tous les gamins qui ont fait des maths sont revenus. Certains étaient en France, certains aux États-Unis, etc. Mais ils sont revenus. Et ce bonhomme était extraordinaire. Et il nous disait, et ça va être le point central de ma petite intervention, il faut savoir ce que ça se passe dans la tête du théorème. Et je vais développer, et vous allez voir ce que je vais essayer de vous dire par rapport à ce paradoxe de l'IA. Donc, rappelez-vous, Monsieur Chakeri, il faut savoir ce que ça se passe dans la tête du théorème. Que Dieu ait son âme, rest in peace. Donc, voici les 3 petites parties de cette petite conférence. Je vais vous parler du paradoxe, que j'appelle le paradoxe de l'IA aujourd'hui. Ensuite, je vais faire un petit rappel historique pour expliquer un tout petit peu ce paradoxe. Et je vais finir par vous parler d'un certain nombre de théorèmes et ce qui se passe dans leur tête, qui permettent d'expliquer ce paradoxe. Et moi, tout le monde parle, tout le monde voit l'IA comme une vague qui nous arrive dessus, et je pense que c'est une bonne image. Et beaucoup de gens disent il faut savoir surfer, sinon on va se noyer. On va être noyé par cette vague. Il faut savoir nager, mais il faut surtout savoir surfer. Et la grande question, mais c'est qu'est-ce que ça veut dire quoi exactement savoir surfer? Est-ce que ça veut dire connaître ChatGPT? Est-ce que savoir connaître Python? Est-ce que c'est savoir ce que c'est qu'une descente de gradient? Ça va être un peu le point de cela. Alors, le paradoxe, quand on lit, tout le monde parle d'IA, les journaux parlent d'IA, les informations. Macron, il y a quelques jours, le président français a fait une interview à la télé, et c'était intéressant parce qu'on lui a reproché de ne pas avoir parlé d'IA. Donc, tout le monde doit parler d'IA. Quand quelqu'un fait une conférence aujourd'hui, s'il ne met pas IA dedans, bah, personne ne viendra. Donc, il y a quelque part cette vague qui arrive, et quelque part, même ceux qui n'aiment pas l'IA en parlent quand même pour dire qu'ils n'aiment pas. Donc, c'est quelque chose qui nous arrive dessus. Et il y a des prédictions. On dit que tous les métiers vont être impactés, que toutes les industries vont être impactées, et c'est probablement vrai. C'est probablement vrai, mais en tout cas, cette vague arrive. Et ça, c'est ce qu'on pense être de l'IA. Mais dans la réalité, il y a quelque chose de très important qu'on a tendance à oublier. C'est que d'après certains cabinets de conseil, alors ils peuvent se tromper, mais quand même, quand on regroupe ce que disent différents cabinets de conseil, 80% des projets en IA se cassent la figure, ne fonctionnent pas. C'est un chiffre auquel, quelque part, beaucoup de cabinets de conseil sur lequel convergent. Et très peu d'entreprises font de l'argent avec de l'IA. Alors, il faut bien qu'on comprenne ce que ça veut dire faire de l'argent. Une boîte comme Nvidia, par exemple, on peut penser qu'elle fait de l'argent, mais elle fait de l'argent par capitalisation boursière, en vendant certains GPU. Mais à part ça, la plupart des entreprises, pour l'instant, ne font pas d'argent. ChatGPT, Microsoft avec ChatGPT ne fait pas d'argent. D'accord? Les gens payent un peu, mais quand on voit les investissements, ils sont largement supérieurs. Donc, beaucoup de projets IA se cassent la figure, et peu d'entreprises, pour l'instant, arrivent vraiment à faire de l'argent avec de l'IA. Et on peut trouver ça déjà un tout petit peu paradoxal, parce que tout le monde est d'accord pour dire, mais il faut faire de l'IA. Mais comment? Alors, clairement, l'IA, de manière générale, et en fait, le numérique encore plus général, est plus rapide et plus fiable que l'être humain. D'accord? On s'accorde à dire qu'effectivement, l'ordinateur, quand on le met au volant d'une voiture, il ne va pas s'énerver, il ne va pas commencer à klaxonner si le gars devant n'a pas démarré très vite au feu vert, il ne va pas picoler, il va pas, etc. On peut penser que de manière générale, l'ordinateur est plus raisonnable par certains aspects que l'être humain. Il fait moins de fautes, et donc dans plein d'applications, c'est quand même bien d'avoir des ordinateurs et de l'IA. Mais en même temps, et c'est ça le paradoxe que je vais développer, l'IA fait des fautes plus vite et plus grossières. D'accord? Donc, on peut penser qu'en général, il y a moins de fautes et ça va plus vite.
Mais quand il y a des fautes, elles sont redoutablement débiles, grossières. D'accord? Et mon but, c'est de comprendre un peu pourquoi. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? En français, ça va? Et ce qui est en train de se passer avec l'IA, c'est qu'on est en train d'essayer de transposer ou de transformer des bêtes de cirque, des animaux de cirque, en des animaux domestiques. Et ça, c'est pas facile. Et je vais expliquer ça dans quelques instants. À chaque fois que les médias vous parlent d'une prouesse de l'IA, il faut vraiment la voir souvent, réaliser que c'est une prouesse d'une bête de cirque. C'est comme si vous allez au cirque et puis il y a un lion qui fait un truc dingue. Mais quand vous essayez de faire ça chez vous avec votre chat ou votre chien, quand bien même le chat ou le chien sont plus intelligents, ça marche rarement. D'accord? Et ça, c'est quelque chose, gardez en tête cette image, à mon avis, ça explique ce qui est en train de se passer maintenant. On passe de bêtes de cirque à des bêtes, on essaye de passer de bêtes de cirque à des animaux domestiques et ça ne marche pas. Alors, revenons rapidement dans l'histoire pour comprendre ça. Alors, l'IA est un ancien concept. Évidemment, on utilise le mot IA aujourd'hui parce que ça fait sexy, mais c'est très vieux. Blaise Pascal avait construit une calculette au XVIIe ou XVIIIe siècle, je ne sais plus, qui faisait de l'addition, et les gens parlaient d'IA, d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que la machine de Pascal, la pascaline qui ne faisait que des additions, faisait quelque chose que l'on pensait réservé à l'humain. Et donc, l'effet de surprise aidant, on disait « Ah, mais cette machine est intelligente, parce qu'elle fait quelque chose que les singes ne savent pas faire, seuls les humains savaient faire. Tiens, c'est de l'intelligence, mais c'est artificiel. » D'accord? On est au XVIIe siècle. L'addition était considérée comme de l'IA. Évidemment, quelques années plus tard, on s'est dit « Oui, mais l'addition, c'est facile. Ce n'est pas vraiment de l'IA. » Et puis, la machine de Pascal, elle est trop spécialisée. Elle ne fait qu'une chose, que l'addition. L'être humain, lui, il est autrement plus intelligent parce qu'il arrive à digérer différents, entre guillemets, algorithmes, du nom d'Al-Khwarizmi, au processus, et il arrive à les exécuter, alors que la machine de Pascal, elle ne fait qu'une chose. Mais en 1936, comme vous le savez, après la présentation de ce matin, Alan Turing est arrivé, et il a dit, oui, mais on peut faire une machine qui peut absorber plusieurs procédés, plusieurs algorithmes, et les exécuter. On peut avoir une machine universelle qui va pouvoir exécuter plusieurs intelligences artificielles. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Très bien. Et de manière intéressante, la notion d'IA a varié un tout petit peu. On n'a plus dit que c'était la capacité d'une machine à résoudre un problème que l'on pensait réservé à un humain, mais la capacité d'un algorithme. Pourquoi? Parce que la machine était définie depuis 1936, c'est la même. C'est la machine de Turing. Ce qui évolue, ce sont les algorithmes. Et on a pu observer depuis 1936 à une espèce d'accélération de prouesse de l'IA. D'accord? 1997, l'algorithme qui a permis de battre Kasparov. Pour ceux que ce genre de choses intéressent, il y a une série sur Arte qui est extraordinaire, qui raconte la bataille entre CMU, IBM, CMU, l'université Carnegie Mellon, IBM et Kasparov, c'est fabuleux, où on explique comment les ingénieurs ont conçu un algorithme qui ne faisait pas de l'addition, qui faisait un parcours d'arbre pour dire si l'adversaire, Kasparov ou Karpov, etc., avance la tour, etc., alors il faut que j'avance ceci, etc., etc. C'était un parcours d'arbre. On s'est dit, ça c'est de l'IA, 97. Puis quelques années plus tard, on s'est dit, finalement ça c'est facile. Ce n'est plus surprenant. Ce qui est surprenant, ce serait de comprendre le langage naturel qui, lui, est très ambigu. Et là, on pourrait parler d'IA. Qu'à cela ne tienne, des ingénieurs ont développé un algorithme qui comprenait les questions du langage naturel, arrivait à y répondre et à battre le champion du monde ou le champion des États-Unis dans le jeu qui s'appelle Jeopardy. L'équivalent, c'est questions pour un champion. Je ne sais pas s'il y a un équivalent au Maroc de questions pour un champion. Connaissez questions pour un champion? Donc, la machine a battu l'être humain, l'algorithme a battu l'être humain, et on a avancé. Et ensuite, on a dit, oui, mais l'art, là, ce serait quelque chose qui serait vraiment impossible pour les machines, parce que l'art demande de l'intuition, demande peut-être de l'humour, demande des sentiments, etc. Là, les algorithmes ne pourront jamais réussir à faire ça. Puis on s'est trompé. Là, de jeunes ingénieurs hollandais, je pense qu'ils devaient être saoulés parce que les parents devaient les traîner dans les musées tous les samedis, se sont dit, on va prendre notre revanche. Et ils ont enregistré dans des algorithmes tous les tableaux de Rembrandt sous forme de matrice. D'accord? Donc, pour un informaticien de base, un tableau, c'est une matrice avec des pixels. Et le style de Rembrandt, ça veut dire que les yeux vont être noircis comme ci, la moustache sera comme ça. Ça, c'est le style de Rembrandt. Donc, ils ont fait ça. Et puis ensuite, ils ont dit, on va changer un tout petit peu
les matrices en jetant une pièce en l'air et en modifiant un tout petit peu les yeux, un tout petit peu les moustaches, etc. Ils ont généré de nouveaux tableaux qui ressemblaient à tableaux de Rembrandt, qui ont été certifiés comme des tableaux de Rembrandt, mais qui n'étaient pas des tableaux de Rembrandt. Donc on a pu parler de d'IA générative. Alors rappelez-vous, générative, ça veut dire on recopie quelque chose, on change un tout petit peu, et paf, on a quelque chose de nouveau, mais qui est vraisemblable. Quelques années plus tard, le jeu de Go était encore une prouesse extraordinaire parce que on s'est dit, alors là, le jeu de Go, alors juste pour l'histoire, en 97, quand les algorithmes ont battu le champion du monde d'échecs, le New York Times, le journal américain, avait titré « Ça n'arrivera jamais avec le jeu de Go ». En 1997. Pourquoi? Parce que le jeu de Go a un nombre de stratégies bien supérieur à celui du jeu d'échecs. Le nombre de stratégies pour le jeu de Go, d'après les experts, est supérieur au nombre d'atomes dans l'univers. Donc, on ne peut pas faire un parcours d'arbre. Il faut de l'heuristique, il faut de l'intuition. On s'est dit, bah alors les algorithmes peuvent pas avoir de l'intuition. On s'est trompé. Parce qu'on sait maintenant que les algorithmes peuvent essayer des coups, peuvent avoir du flair, entre guillemets, ils essayent un coup, quand ça marche, ils réessayent, ils vont un peu plus loin, etc. Donc, 2017, jeu de Go. On s'est dit, ah ça, c'est de l'IA. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Qu'on a assisté à des prouesses algorithmiques qui nous ont, qui ont fait évoluer la notion d'IA en allant de l'addition, un parcours d'arbre, à la reconnaissance de langage naturel, etc., jusqu'à ce qu'on peut appeler de l'heuristique. Alors, ce qui est extraordinaire avec le jeu de Go, on en parle aujourd'hui sous différentes formes, c'est que l'algorithme a réussi à faire des coups que personne n'avait jamais fait auparavant. D'accord? Les gens ont regardé l'histoire du jeu de Go depuis les anciens temps en Chine, ont regardé toutes les stratégies qui avaient été utilisées et ont réalisé que l'algorithme qui a battu Lee Sedol, le champion du monde de Go, a utilisé des coups que personne n'avait jamais utilisés. Donc là aussi, on peut parler... C'est encore plus loin que les tableaux de Rembrandt, parce que là, ça devient de nouvelles stratégies. Et quand vous entendez parler, par exemple, d'un algorithme qui a réussi un nouveau calcul matriciel, c'était il y a quelques semaines ou quelques jours, ou un algorithme qui a fait ceci ou cela avec les protéines, et que ça ne s'est jamais fait auparavant, pensez au jeu de Go et au fait qu'un algorithme qui apprend tout seul en essayant plusieurs stratégies finit par en trouver de nouvelles. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc les prouesses de l'informatique, des algorithmes, ont permis quelque part de produire des bêtes de cirque. Tout cela, ce sont des bêtes de cirque. On les amène, on les met devant la télé, on enregistre, waouh, c'est extraordinaire. Et évidemment, les actions des entreprises qu'il y a derrière ces logiciels-là flambent à chaque fois parce qu'on dit Microsoft a réussi cela, Google a réussi cela, DeepMind a réussi cela, et c'est des bêtes de cirque. Mais passer de ces bêtes de cirque à des animaux domestiques, c'est une autre paire de manches. Parce que là, quand on amène une machine comme ça jouer aux échecs, si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. S'il fait une erreur, bon, tant pis, match nul, on va refaire le match, etc. Ce n'est pas très grave. Mais quand on commence à utiliser ces logiciels pour des applications critiques tous les jours, comme la médecine, la conduite, etc., on a besoin que ce soit des animaux domestiques, d'accord, qui fonctionnent tout le temps. Et là, ça marche moins bien. Alors, avant d'aller plus loin, il est important de comprendre cette évolution de l'addition au jeu de Go en regardant ce qui s'est passé d'un point de vue technique. D'accord ? Il y a eu un alignement d'astres ou de planètes qui ont fait qu'on est passé de l'addition à Rembrandt au jeu de Go. Et cet alignement de planètes, c'est on a pu mettre des algorithmes ensemble sur plusieurs machines, donc ils ont pu aller beaucoup plus vite. D'accord ? Donc ça, c'est les algorithmes ont pu être mis ensemble. 2, ce sont des algorithmes qui ont pu apprendre des données. L'algorithme d'addition est toujours le même depuis Al-Khwarizmi au 8e siècle. Ça n'a pas changé. Quelles que soient les données que vous lui soumettez, l'algorithme est le même. La multiplication, pareil. L'algorithme de recommandation de films sur Netflix, lui, il évolue en fonction des données qu'il apprend. Donc ça le rend plus puissant, mais ça le rend aussi plus fragile. Parce que du coup, il est à la merci des données qu'il utilise pour apprendre. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cette nouvelle génération d'algorithmes crée, encore une fois, l'algorithme d'addition ne crée rien. Il vous donne le résultat. L'algorithme de Rembrandt ou de jeu de Go ou de calcul matriciel dont je vous ai parlé crée de nouvelles choses. Et comment est-ce qu'ils créent? Souvent, ils créent en allant au pif, au hasard. Ils expérimentent de nouvelles techniques au hasard. Et ça le rend encore plus fragile.
Je vais aller un tout petit peu plus vite pour aller vers la troisième partie la plus importante. Juste avant d'y aller, une observation. Aujourd'hui, une bataille intéressante est en train de se produire sous nos yeux. On a d'un côté Google qu'on utilise pour poser des questions sur à combien est l'aéroport Mohammed V de Rabat, à combien est ceci, cela, et Google nous donne des pages web assez précises sur la question que l'on demande. Après, on doit ouvrir la page web ou le lien pour avoir la réponse. Donc, Google essaye de reproduire, et ça, ce n'est pas un fantasme, les concepteurs de Google voulaient reproduire la bibliothèque d'Alexandrie, c'est-à-dire stocker tous les livres possibles et imaginables au même endroit. Ceux qui ont fait ChatGPT ont eu un autre objectif. Leur but n'est pas la bibliothèque d'Alexandrie. Leur but, c'est presque reproduire Jem el-Fna. Alors, ils ne disent pas ça comme ça, mais quand vous allez à Jem el-Fna dans la grande place, vous avez les compteurs de Jem el-Fna, vous leur donnez quelques éléments, vous dites racontez-moi une histoire du prince machin truc, Soleiman, ou la de Ibn Tashfin, ou la truc, vous leur donnez quelques éléments. Et puis eux, ils ont entendu tout un tas d'histoires, c'est leur boulot, donc ils vous sortent un récit assez sympa, assez vraisemblable, mais ce n'est pas leur job de vous donner la distance précise entre ici et l'aéroport Mohammed V, ce n'est pas leur boulot. Eux, ils s'en fichent. Eux, ils vous racontent une histoire qui est assez vraisemblable. Ils utilisent l'IA générative, etc. Donc, ce n'est pas exactement le même job. Et du coup, souvent, ils racontent n'importe quoi, mais ce n'est pas leur problème de vous donner la vérité. Gardez ça en mémoire. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à passer des animaux de cirque à l'IA domestique, fiable? J'essaie d'expliquer un tout petit peu ici, c'est parce qu'on apprend des données, les données ne sont pas toujours fiables, on crée des choses en utilisant le hasard, ce n'est pas toujours fiable, etc. Mais plus précisément, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors quand je dis ça à des gens, souvent le premier réflexe, c'est de dire mais pourquoi ces algorithmes, on ne leur mettrait pas devant eux une IA pour vérifier ce qu'ils racontent? D'accord? On mettrait devant le chat GPT une autre IA, et cette autre IA nous dirait ah non, là il hallucine, là il dit n'importe quoi, ou là il dit vrai. D'accord? Certains journalistes en particulier, c'est leur premier réflexe. Une IA pour vérifier l'IA. Est-ce que c'est possible de faire une IA pour vérifier les IA? Pensez-vous que ce soit possible? Qui pense que c'est possible? Levez la main. Bon, c'est une bonne majorité. Eh bien, c'est impossible. Je vous ai dit que tout a démarré avec Alan Turing en 1936. Si vous allez voir l'article d'Alan Turing, qui, de mon point de vue, est un article qui devrait être lu par tout le monde, y compris ceux qui ne veulent pas faire d'informatique, c'est un article assez accessible, avant de dessiner le modèle de l'ordinateur moderne, de la machine de Turing, avant de faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Il démontre, en reprenant des techniques de Cantor et de Gödel, que, 1, les algorithmes, ou l'IA, si vous voulez, ne pourra jamais résoudre tous les problèmes. En fait, certes, il y a une infinité de problèmes que l'on peut résoudre, mais le nombre de problèmes que l'on ne peut pas résoudre est infiniment plus grand. D'accord? Ça peut sembler paradoxal, mais rappelez-vous de la différence entre l'ensemble N et l'ensemble R. Certes, l'ensemble N est infini, mais l'ensemble R est autrement plus infini. D'accord? Donc, l'ensemble de problèmes qu'on peut résoudre, c'est N. 1, 2, 3, etc. Il y a une énumération de ces problèmes, mais l'ensemble des problèmes, des algorithmes dont on dispose, c'est N, et l'ensemble des problèmes qu'on voudrait résoudre, c'est R, beaucoup plus grand. Donc, il y a plein de problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Donc, déjà, quand quelqu'un vous dit « l'IA résoudra tout », vous pourrez leur dire « non ». Depuis 1936, on sait que ce n'est pas vrai. Jusque-là, ça va? Ça, c'est la démonstration est magnifique. C'est vraiment la démonstration de Cantor appliquée entre N et R, vous l'appliquez aux problèmes et aux algorithmes. La deuxième chose qu'a fait Alan Turing dans le même article, 1936, c'est non seulement montrer qu'il y a une infinité de problèmes que l'on ne peut pas résoudre, mais il a donné des exemples de problèmes que l'on ne peut pas résoudre. Il a dit ces problèmes ne sont pas tous artificiels ou superflus, il y en a qui sont très importants. Et parmi les problèmes que l'on ne peut pas résoudre, celui qui consiste à vérifier qu'un algorithme se termine ou pas, qu'un algorithme est correct ou pas. Donc il a déjà donné en 1936 un théorème d'impossibilité disant on ne pourra jamais, à l'aide d'un algorithme ou à l'aide d'une IA,
vérifier une autre IA. Donc, ceux qui ont levé la main, s'il vous plaît, allez regarder l'article de Turing de 1936. Il y a un bouquin très sympathique qui s'appelle « Turing à la plage, l'IA sur un transat » qui raconte et qui explique cela. Est-ce que ça va, ceux qui ont levé la main? Bon, très bien. Donc, Turing 1936 a défini un théorème fondamental. Et il faut savoir ce que ça se passe dans la tête de ce théorème. D'accord? Un autre résultat très intéressant, et je pense d'actualité. Certaines personnes disent aujourd'hui, oui, mais c'est pas grave si des IA se trompent, parce qu'il suffit qu'on ait plein d'agents. Alors, le mot agent, qui était très à la mode quand j'étais en master avec Jacques Pitra et autres, est revenu très à la mode aujourd'hui. Ils disent, il suffit de mettre plein d'agents, et puis c'est pas grave si certains d'entre eux se trompent, la société des agents, elle va réussir à donner la vérité. Alors, on parle d'agentic AI, etc., etc. Mais il y a un autre théorème intéressant qui a été démontré par Nancy Lynch. Alors, c'est FLP, Fisher, Lynch et Patterson. Mais Lynch était la doctorante, donc c'est elle qui a fait le travail. Donc, les autres, ils devaient chercher les financements ou aider à la rédaction. En 1985 au MIT, et elle a démontré que si vous prenez un ensemble de machines, donc chacune, appelons-les des agents, eh bien, il y aura forcément une situation où ils ne pourront pas se mettre d'accord. Et ça, on le sait, c'est un théorème d'impossibilité qui est peut-être moins important que celui de Turing, mais qui est très important dans la société actuelle où on parle, comme vous l'a dit Anne-Marie Kermarek ce matin, de IA fédérée, IA collaborative, etc. Vous mettez des machines ensemble, il y aura toujours une exécution de ces machines où ils ne vont pas se mettre d'accord. Alors, je ne vais pas rentrer dans la démonstration, elle n'est pas incroyablement compliquée, mais elle demanderait un peu plus de temps. Alors, je passe un peu, et là, je vous parle d'autres théorèmes, peut-être un peu moins ambitieux, moins importants pour l'instant, je l'espère, peut-être qu'un jour ils seront très importants, qui nous permettent encore une fois d'expliquer ce qui est en train de se passer avec ce paradoxe d'IA. Un théorème qui a été démontré par... Alors là, ce n'était pas une personne qui l'a démontré, c'était Peva Blanchard, Mehdi Mhamdi et Julien Steiner. Et le G, c'est moi qui ai juste financé la recherche, enfin, qui écrit les propositions de financement. Et ils ont démontré en 2017 que les techniques actuelles, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les techniques actuelles d'IA, qui sont basées, comme on vous l'a montré ce matin, sur plusieurs agents ou plusieurs workers ou plusieurs clients, chacun ayant un ensemble de données et qui fabriquent des gradients qu'ils envoient à un serveur central, et ce gradient agrège, ce serveur agrège les gradients. Ces techniques-là, qui sont utilisées par la grande majorité des systèmes aujourd'hui, sont incroyablement fragiles. Alors, je vous donne juste une petite intuition. Imaginez aujourd'hui qu'on ait plusieurs capteurs, donc les capteurs, ce seraient les agents ou les clients, plusieurs capteurs pour dire la température à Rabat aujourd'hui. On a plein de capteurs. Il y en a un qui est placé en dehors de la salle, un à l'entrée, un à Challa, etc. Et ces capteurs nous disent, il fait, allez, 20, 21, 22, 19, etc. Mais il y en a un qui dit, il fait moins 2000. Eh bien, les techniques actuelles qui sont utilisées font la moyenne. Quand on fait une moyenne et qu'il y en a un qui part en vrille, eh bien, le résultat part en vrille. Et malheureusement, les techniques actuelles, TensorFlow, PyTorch, etc., la plupart utilisent des moyennes. Donc, on peut démontrer assez facilement que ces techniques-là, même si elles n'utilisent pas des moyennes précisément, mais une forme linéaire d'agrégation, sont très fragiles. Et ce théorème-là, qui a été démontré en 2017 par un certain nombre d'étudiants et de postdoctorants, a permis de construire toute une théorie pour faire de l'IA robuste. On sait qu'on ne peut pas faire la moyenne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est plus robuste qu'une moyenne? La médiane. Merci. Donc, il y a toute une théorie qui a été réalisée par ces gens-là, qui développe une manière basée sur une sorte de médiane pour faire de l'IA robuste. Alors, je vais juste vous donner le résultat sous la forme actuelle. C'est un bouquin écrit avec Nirupam et Raphaël Pinault. Donc là, pareil, c'est eux qui ont écrit le bouquin. Moi, j'ai juste le G qui apparaît avant eux, parce que par ordre alphabétique, c'est avant. Alors, on pourrait penser qu'on a résolu le problème. Ça y est, on a des techniques pour faire de l'IA robuste, etc. En fait, non. On a juste pu écrire des articles, on a développé des librairies, etc. Mais ça ne marche toujours pas très bien. Et la raison pour laquelle ça ne marche toujours pas très bien, et ça va être le dernier slide, c'est qu'il y a un autre théorème
En fait, il y en a quelques-uns intéressants, mais celui-là, il est particulièrement intéressant. Alors évidemment, là, je suis en train de parler des travaux de mon équipe. Le premier, c'est Youssef Alouah, qui est doctorant chez moi en Suisse, qui a fait un parcours intéressant. Le LIDEX à Ben Grir, vous avez entendu parler du LIDEX? Voilà, le LIDEX à Ben Grir, l'IX à Paris, et après l'IX, où est-ce qu'on peut aller? Évidemment, à l'École Polytechnique de Lausanne, et après, on vient au College of Computing. Il a démontré que quand bien même vous pouvez faire des médianes et vous pouvez faire des algorithmes d'apprentissage robustes, si vous devez en même temps assurer la privacy, assurer l'anonymat des données et un certain passage à l'échelle, eh bien, il va falloir quelque part sacrifier la justesse de votre modèle. Donc, je reformule. Essayez d'être anonyme, protéger les données. Essayez d'être robuste, en gros, utilisez des médianes plutôt que des moyennes. Essayez d'être efficace, vous ne pouvez pas avoir les trois en même temps. Je vous donne juste une intuition. Quand vous voulez préserver l'anonymat des données, la technique largement utilisée aujourd'hui, je pense qu'Anne-Marie en a parlé ce matin probablement, c'est la differential privacy qui consiste à rajouter du bruit gaussien aux informations. D'accord? Donc, il y a Rachid Gueraoui, né à Rabat, français, suisse, marocain, tatati tatata. Vous rajoutez du bruit. Donc, du bruit, ça veut dire vous changez un peu les lettres, vous rajoutez un peu de bruit aléatoire, etc. Quand vous ajoutez ce bruit, vous rendez la médiane très compliquée à réaliser. Et d'autant plus compliqué à réaliser que les algorithmes qui vont pouvoir agréger de manière robuste ces informations vont être incroyablement inefficaces. Donc, le passage à l'échelle, l'efficacité, plus la privacy, plus la robustesse, est impossible. Donc, c'est un théorème aussi qui permet de nous expliquer pourquoi ça ne marche pas très bien. Alors, ne vous trompez pas, je ne suis pas en train de vous dire, nous, à Lausanne ou à Ben Grir ou ici, on explique tout, pas du tout. Je suis en train de dire qu'on a tendance à penser que apprendre à surfer, c'est connaître Python, ou c'est connaître ChatGPT, ou connaître DeepSeek, etc. Je ne pense pas. Apprendre à surfer la vague de l'IA, c'est savoir ce que ça se passe dans la tête des théorèmes. Il y a des théorèmes d'impossibilité qui sont fondamentaux, au-delà de ce que je vous ai présenté ici. Il faut d'abord les comprendre. Et ce sont ces théorèmes-là qui nous permettent de connaître les limites de l'algorithmique, les limites de ce qu'on appelle l'IA. C'est la même chose que l'algorithmique, c'est juste que ça attire plus de monde. Donc les limites de l'algorithmique pour ensuite nous aiguiller, nous aider à mieux savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Le théorème nous dit ce qu'on ne peut pas faire, mais pour ensuite savoir ce qu'on peut faire, il faut d'abord connaître les limites de notre démarche. Et Alan Turing, le père de l'IA, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé par dire, voilà ce qui est impossible, et voilà ce qui est possible, et ensuite, il faut qu'on joue là-dedans. Et parfois, on a tendance à oublier l'impossibilité et à aller tête baissée en disant l'IA peut tout faire, il suffit de mettre des IA ensemble, on peut garantir la privacy, on peut être efficace, etc. Non, on sait qu'on ne peut pas l'être. Merci de votre attention. Bon appétit. Oui, on a quand même le temps pour des questions. Très rapidement, deux choses. Premièrement, le livre qui s'appelle Turing à la plage, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il a été écrit par un gars qui... Ça, c'est très paradoxal. Turing à la plage par Rachid Gueraoui. Je ne sais pas si tu le connais, tu as oublié de dire ça. Et deuxième chose, ben oui, on peut applaudir. C'est une coïncidence. Hein. Et la deuxième chose, merci, c'était comme d'habitude drôle, sympathique, intéressant, instructif, peu importe. Mais si tu voulais dire, pardon, intelligent, tu es sûr? C'est pas complètement stupide? Bon. Mais si tu pouvais résumer, pour ceux qui ont somnolé, qui n'étaient pas là, qui ont regardé le portable, en une phrase de AI Paradox, puisque c'est le titre de ta présentation, en une phrase, tu peux résumer ça? Je vais essayer. Donc, le professeur Laroui me demande, juste une parenthèse, le jeune frère du président de Fouad Laroui était avec moi au lycée El Jadida. On a eu le même prof de maths à l'époque. Donc, résumer ce que je viens de vous dire. Le paradoxe est le suivant. Plus les IA sont impressionnantes, plus elles sont fragiles. Elles sont impressionnantes parce qu'elles apprennent des données
elles vont au pif, elles utilisent plein d'ordinateurs. Et c'est exactement ça, la source de leur fragilité. Et cette fragilité-là, on peut la comprendre si on regarde les fondements de l'informatique théorique. Donc, faites de l'informatique théorique. Évidemment, il faut faire de l'informatique pratique, mais faites de l'informatique théorique. C'est un peu plus qu'une phrase. Merci. Dernière question, one last question. Merci, c'est Rachid, pour votre intervention. Bon, je vois que vous parlez un peu trop conditionnel en analysant l'IA et l'IA générative. Alors, ma question, est-ce qu'on peut comprendre que l'efficacité de l'IA est très limitée et qui ira pas loin et qu'on doit chercher une alternative dès aujourd'hui? Merci. Non, je ne pense pas ça. Je pense que l'IA et l'informatique, même si le mot est ringard, est l'invention la plus importante, je pense, de l'histoire de l'humanité. Et c'est juste extraordinaire. Si on veut prévoir les catastrophes naturelles, on ne pourra pas y arriver sans les ordinateurs. Si on veut peut-être lutter contre le réchauffement climatique, on ne pourra pas y arriver sans les algorithmes et les ordinateurs. Donc, c'est extraordinaire. Maintenant, il faut qu'on comprenne les limites de ces outils-là. Et les limites de ces outils-là sont dans la tête du théorème. Dernière question. Bonjour, c'est Rachid. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'exemple, la similitude avec la place Jamel Fna. Ça explique bien vraiment comment cette interaction qu'on a avec, par exemple, ChatGPT ou DeepSeek ou quelque chose comme ça. Mais je reviens un peu à la question du professeur Laroui. Et là, je fais aussi la liaison avec la conférence de Gabriel tout à l'heure. C'est par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, comment ils conçoivent toutes ces choses-là, les étudiants en particulier, parce qu'il y a tout un effort à faire, parce qu'aujourd'hui, on parle, quand on discute avec même les doctorants, ça nous parle machine learning, ChatGPT, IA, etc. Et on oublie les fondamentaux, comme vous venez de les dire à la fin. Et donc, il y a, comment vous voyez, pour moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est comment arriver à convaincre les jeunes qu'aujourd'hui, il faut malgré tout rester aux fondamentaux. Il y aura des difficultés de trouver demain des enseignants pour enseigner la géométrie différentielle, pour enseigner l'algèbre, pour enseigner... Comment sera, quel que soit l'enseignement de demain, votre très brillante, comme d'habitude, intervention qui était claire pour dire que derrière tous ces outils, il reste toujours du flou, il reste toujours des choses qui ne sont pas à 100% exactes et que seule la matière grise des êtres humains et le travail fondamental, les mathématiques qu'on a connues aujourd'hui, je suis peut-être un ancien, hein, je suis parmi les anciens, je suis de l'école bourbachique, parce qu'au Maroc, on a toujours... vous vous souvenez qu'à la fac des sciences de Rabat, on se faisait comment dirais-je, la course pour aller chercher les livres de Bourbaki pour travailler quand on était en troisième année. C'est la chose qu'on ne voit pas aujourd'hui, ou quand on était même en quatrième année, la Bible pour nous, c'était le bouquin de Feu Brésis, que Dieu et son âme en paix, d'analyse fonctionnelle. Mais aujourd'hui, tout le monde est derrière son computer en croyant que les résultats sont là. Comment vous voyez l'avenir des mathématiques, en particulier, avec tout ce que vous venez de nous éclairer sur le paradoxe de l'IA? Merci. Je pense qu'il y a deux approches. Il y a une approche cynique
qui est de laisser le marché réguler. C'est très cynique. On a vu ça à l'école Polytechnique de Lausanne. On a 3 spécialités. Une spécialité en informatique qui s'appelle Data Science. On a Computer Science et Cybersécurité. Tous les étudiants voulaient faire Data Science. Et aujourd'hui, c'est la spécialité qui leur donne le moins de choix au boulot. Parce que malheureusement, ils font un peu de statistiques, ils font un peu de base de données et ils pensent qu'ils sont aptes à comprendre comment fonctionne DeepSeek. Ils sont incapables de le comprendre et ils le regrettent. Donc, il faut vraiment commencer par faire de l'informatique, faire des mathématiques, etc. Je le dis aux étudiants. Alors, soit on les laisse aller se casser la figure et l'autre génération apprendra, soit on essaie de leur dire à l'avance. C'est ce que je fais pour ma part. Et ce n'est pas toujours facile. Alors, une autre manière de résumer, pour rejoindre ce que m'a dit Fouad, et j'arrêterai là, aux étudiants dans la salle, quand vous allez commencer à voyager, peut-être vous prendrez la Royal Air Maroc, peut-être que vous prendrez la SNCF en France pour aller dans les trains, etc. Eh bien, aussi bien la Royal Air Maroc que la SNCF, c'est un peu comme l'IA. La Royal Air Maroc, c'est magnifique quand ça marche. C'est la musique andalouse, c'est la truite saumonée, c'est le petit tagine aux olives. Aucune autre compagnie ne vous offre cela. Vraiment, et puis ils sont hyper sympas. Mais parfois, on arrive à l'aéroport et puis ils vous disent, vous voyagez demain. Je dis, non, non, je voyage aujourd'hui. Ah non, mais le vol a été annulé, on a oublié de vous prévenir. Et alors, pour fâcher personne, la SNCF, c'est un peu comme ça. Ça marche et souvent, c'est sympa. Mais parfois, ça ne marche pas du tout. Et on ne comprend pas trop pourquoi. Et pour comprendre pourquoi, il faut comprendre les bases de l'informatique, les théorèmes, etc., etc. Et c'est ça qui fera la différence entre vous, étudiants peut-être qui allez changer les choses, et les utilisateurs qui vont se contenter d'utiliser ChatGPT ou Gemini, etc. Sur ce, merci encore une fois de votre attention et bon appétit. Bon. S'il vous plaît, une dernière question. Donc, moi, je suis professeur Soumia-Ziti de la faculté de sciences de l'université Mohammed V de Rabat. J'ai fait mon DEA et ma thèse à l'université d'Orléans, donc sur la théorie des graphes. Et donc, nous avons étudié tout ce qui est complexité, calculabilité, c'était les bases, les graphes et tout ça. Et j'ai une question avec l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le problème d'incomplétude de Gödel va être résolu? Alors, encore une fois, pas du tout. Il va pas du tout. Pourquoi? Il va pas du tout être résolu parce que, encore une fois, le théorème est clair et on ne peut pas le contredire aujourd'hui. On peut faire autre chose. Par exemple, on peut imaginer une autre forme de calculabilité. Alors, si on imagine une autre forme de calculabilité, alors peut-être. Mais avec la forme de calculabilité que nous possédons aujourd'hui, et d'ailleurs Jean-Paul Delahaye vient de sortir un bouquin sur Gödel, je vous le conseille, il vient de sortir, oui. C'est très bien expliqué. Je ne vois pas comment on peut démontrer un théorème prouvé. On peut le contourner, mais le contourner prend l'une des hypothèses et on l'affaiblit. Par exemple, on dit les algorithmes ne sont pas comme ça, le calcul n'est pas comme ça, il est comme si. Et là, c'est un autre jeu. Donc là, on va à l'encontre de ce que fait Turing, parce qu'il dit que tout algorithme, ce sont des étapes assez simples, assez... Mais c'est la même chose. Turing, Gödel, Cantor, blanc-bonnet, bonnet-blanc. Cherche aussi, voilà. Donc les trois, en fait. Gödel, Turing et cherche. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Merci.